episode 2 of Homeboys and Homegirls. And first of all, we want to say thank you so much. We have 50 subscribers, dude. 50 watu chwani wamebelieve inaweza wiki ya kwanza tu hivi. And 102 subscribers. Thank you so much. So we're just gonna ask you to like, subscribe and share the videos so that anytime tunatoa video inakunotify, there'll be more content coming up. And welcome to episode 2. Tunaanza story wapi man? Mimi niko napiga hesabu ya story ulipiga jana. Mbona story ulipiga jana? Pale kwa story pale kwa mtandao hapo TikTok ukisema mambo ya nini? Story ya babes. Sema kuna mtu demana kutumia story ya ugly babes that they are winning wakifocus on themselves more rather than mademo yenye sema wameiva na wanafuatilia ngaza mambo ya vijana pale kwa validated and stuff tu kama hiyo sio. Sasa story nataka nigusie. Pale ule madam alikuwa anapeana points kwa na facts pale alikuwa anapeana experience yake vizuri like alikuwa honest akasema maisha yake tu akapeana maisha yake imekuwa tu hadi alianza primary mazee alianza kutoka tu Raima and I was thinking which part did you get most kwa hiyo story ulipiga? Mimi part did get most ni wakati sasa akisema akishafika akiingia sasa kwa corporate wala akianza kufanya kazi hapo sasa ile ikamtoka like ile kufocus on like hiyo validation akitaka hiyo like akatiwe na wanaona hapo ndio ikamtoka akajua sasa hapa ni mimi na maisha yangu sasa tu ni focus on myself nikajua sasa si ati anakaa na waza alikuwa anasema si ati alikuwa anangojea mwanaume akuje ama afanye apate favors because because yeye ni pretty or something kama hizo apate hizo mimi kama ni yeye anajisukuma na life yake if anataka kitu ana work for it anajibaia. Funny thing, your story I don't know, I think I should tell the people this, like your story nimekalia for quite some time. I've been sitting on that story for almost a month or two like this. And actually, no, it's not like I'm throwing shade to like the pretty girls. Kuna wenye pia wanafanya wako wengi sana. Wenye like sini ukweli. Hadi ukipitia comment section tu, nimesema kitu watu wanataka kuniua. Ndio niliona pale. Acha nikwambie, nilisema that chick brought up a very important point. Alisema ati one, that thing you said that alisha condition mind yake that no one is coming to save me. So I have to work hard to get things for myself. Nasema alianza unajua nimepewa story na watu ati anaweza enda club tu na akae. Because anajua wako kuna mtu at the end of the night atamtafutia kakitu. Una get? So ude maana hiyo privilege. So first of all I didn't know ugly privilege is a thing. And mind you, mimi huo day No, ugly privilege. I know about pretty privilege. I didn't know about ugly privilege. And Udem, I don't consider her ugly in any bit. But it's not a definition of now, Mimi, I've grown up. Because I think I've also had that experience nikiwa in high school. Yeah, what would be considered ugly or not. Nikiwa high school, kuna mabeste wa jinga. So, tuna conditioniana ukiwa na dem sijui anakaaje. Wanakucheka mpaka uweze pata amani. And let me just give a story. Kuna boys fulani tukiwa high school. Jamaa unajua hizi funky zenye zio kunywa maji. Like zenye sio science ama ni math. Maboi wanakuja basi 25, mademo wanakuja basi 2. Mlikuwa mshapangia pale mtatesa alafu pale inakuwa ni sausage fest. So boy tumuite Rico. So Rico wacha nikwambie hapo amerealize the rules of the game. The rules of the game were if funky imekuja na imekuwa ngumu, ili ukae bila mtu kuliko uonekane na mtu mwenye anadaiwa. Sasa ilikuwa hakujua. So imefika hivi the pretty girls have already gone with the boys when waliwapata in the first place, right? So imebaki wenye sasa now society is considering is not pretty, right? So sisi tumekaa hapa tu tunakimbia tunaangalia tunaona hatutaendea watu juu the backlash. It's not even about the girl, it's the backlash that boys. Unajua boys pale watakufanya mbaya. So Fagime na kuisha jamaa kaona hapana sisi toka hivyo. Akamwacha ni acha atakane. Kafikia so venye alifikia tu dem anapitia. Leo kuna ni majioni kuna makagiza hivi. So the dude decides to go with her somewhere aonekane na maboy. I don't know how he was tracked down. Tukaitwa si wote tukamzunguka. So now we weren't really bullying the chick. We were bullying him, which is ni ujinga tu ya high school. Tukaanza kumwambia buda kama ni kuchagua wewe na wewe unajua kuchagua wewe.
Ukaza kwa sarcastic mbaya. Bana, kaombe wacha nikwambie huyu jamaa hajai smile venye ana smile sai. Huyu jamaa wewe ndio mtu wake. In fact you're the powerful na completely, and he knows. The chick was feeling good about it. But he knew what was coming. So tunamwambia in fact, huyu jamaa tutakuandikia barua in the next 2 weeks. Lazima utuconnect na watu kama wewe. So tumekaa hivyo. There was this one guy kwa hiyo squad hapo anaongea. Unajua watu wana mdomo mbaya? That guy. Tumekaa hivi tu prep after funky like dado tu imenyamaza. Nikasikia huyu jamaa from behind the class amesema, "Yaani Eriko, ulizunguka tu shule mzima ukanafuta dem mnafanana." Nakwambia from then on the class was ungovernable. Tulicheka mpaka mwalimu akakuja, wenye walishikwa wakapigwa, wenye walibaki bado tukaendelea kucheka. That was the thing. So I have also gone through that thing, yeah. Could define Madam Pretty as something, right? Yeah. But what I didn't know is like there could actually be a reverse of the same. Jude dem alikuwa anasema kuna point alimake yenye ni strike sana. That imefika point mpaka amedevelop style yake that is free of any male validation. Exactly. Yeah. Like everything she's done now, she can like say this is for me. Sasa unajua mimi naichukuliaga. Ni ile kitu nasikia na too much of something na kudai inaweza poison ama inakuwa boring. Because for a pretty girl, amezoea validation from an early age. Nashika. Yeah. Sasa at some point in her life, hata umaanishi kitu unapatana naye unamwambia, ni aje msupa. Oh, you know the sweet. Ni polite your design. It's nothing new. So for I'd say for the mrembo sana ashazoea. Sasa rasiki. Yeah. And I've always done that. And I don't know if you can tell me what you think this one, and maybe madem wenyewe maybe wanaweza tuambia na ile. How do you choose which attention to give attention? By the way, wacha nikwambie bro, unafikiria mimi nikitoka hapa niende tao, naweza ingia tao niingie shughuli yangu, and the only person who is going to talk to me ni makanga akinitisha do. Like nimetoka hapa, nitapitia hapa chini niambie gateman wangu ni aje, fiti. Niingie hivyo kwa mat, kama gera niambie ingia gari, niingie. Niketi, lipa fare, nilipe, and that will be that. Kuanzia tu kwa nyumba. Like unatoka hivi nje. Mwanzo yote unajiambia, unajua kuna kitu tunajiuliza tu swali legit hapa. Like wewe ni dem mrembo umetoka hivi kwa nyumba. Mse, ile kitu sasa nipate kwanza story fulani hapo utakuniambia. Ndio ile design wanaangalia sisi wanaume tunakuwa na shida in terms of approach na approachana, si ndio? Sasa dem mrembo ameshatoka. Anatoka hata na pajamas like wewe tu umeamka tu hivi. Wewe mrembo tu umeoga tu sura yako umetoka tu hivyo. Umeenda kwa duka kubai mkate. Whatever you are wearing. Simple. Unafika hapo chini, ushaanza watu hapo tu. Hata ni gate man hapo. Sasa ni ashaanza kuongelesha tu, si ndio? Ukifika kwa duka kutoka hapo upata labda kula jamaa kupimia amesema, apata na yeye asubuhi akasema, hakuna witnesses." Wacha nijaribu. Ndio ni siku yangu bana. What do I have to do? Na kuna mtu ananicheki. Akafikwa. Penye akaamua kama ilikuwa successful ama ilikuwa. Hajafika kwa duka, akaenda akafika kwa duka. Msaduka pala na kwa tu na ka intention. Ni aje? Hii unaweza kapi mkate. Mkate ni 60, 65, lakini wewe nakuzia na unajua. Usiwe na pressure my dear. Ni wewe uko na gapi? Shaanza kwa sisi uko na ngapi? So unaona ndio hivyo. Piga the life of a man. Sasa mimi naamka pale nimeamua kuendea kutoka hapo nje. Wewe hata unafika kwa duka, hata mtu duka ana shughuli na wewe. Wewe ndio unamuongelesha. Wewe ndio lazima muambie kwani hakuna mtu anauza hapa. Mtu anauza akopela basi. Unataka nini? Kwa sababu ushaki wa base, hata si welcoming voice. Wacha nikwambie, I've always wondered how do babes pick who they want to give attention to. Like kila mahali wewe tunasema caretaker, gateman. Utoka kwa gateman kuna huyu mtu hapo shop ana hoping siku moja utachizi tu. Na ndio design ya ndio utapata hata in that one day in some ironic twist to things. Unapata hata amekaa amepatia some very random guy tumseme hawezi expect attention. Msee amekuja anasomeshia gari amekaushwa. Msee kuja pale kumtolea hapo kujifloss kujitupalisha mbele yake na kufanyia nini but msee tu pale amekaa tu before tu pale very genuinely tu. Does that now add up to ile situation nasikiaga ati wewe upea tu mtu like mtu mwenye anamtaki attention. It does because sasa unajua in the sense ni nasemanga you should see kuna dema ashazo hiyo unajua hapa dema kwa ashazo hiyo tu hiyo ndio ashajua like acha nikwambie kwanza in a sense like dema anajua like for a pretty babe atatuambia hapa
Ujua like atakuwa ameangalia TV tu ashanga ajue tu ule mzee anaangalia TV tu ameniona TV. This is only what he sees. Hiyo tu physicality yake. Kwanza hiyo atajua like they already know anajua tu kuspotio kitu. So in a sense kama ni msee unaweza kuja na some form of genuine sile tu kitu umeangalia. Of course una notice ni mrembo lakini sasa tunagoba hiyo pekee. There's certain aspect anakuja kuangalia seme yenyewe huyu labda amenitreat ka human. Exactly. Si kila mara si kama stuffed animal ama stuffed animal pale. Tunataka tu kuja tu nifanye tu mambo you know. Which kind of makes sense when you talk to a woman who is considered societally pretty. Yeah. Approach na confidence and you're not acknowledging. Umefika tu kaida tu like say the problem madam nini vitu kama hizo you know they get very intrigued like their attention like really does come back to you because now everybody opening statement yake ni wa madam where's you know you're so pretty. She knows. Like so she could almost sing a song with you. Hi, what's up? You're very pretty. Like anamaliza. Wacha hivyo, mshauri hata kwa text kwanza. Ukishafika pale ati umechukua namba yako, anajua tu kwenye utasema like kitu utakuja umwambie 1 2 3 4 5 conversation ishaisha imeenda. Au na ingine like hizo unajipata kwa archives huko la wadau wengine. You and other prisoners. Ingekuwa kama kwa likes pale, you plus others 200 others pale doing the same. Ni wote mko archives. As soon as umesaviwa, umetuma hi anaku archive. So once in a while when she's bored ana release prisoner mmoja. Huyu jamaa by the way huyu jamaa kwa anakaa mbaya, anaku release. Hi anakujibu hi after 3 months. But also within the week kuna kitu imekuwa ikitrend and I don't know what your thoughts are about hii kitu imekuwa ikitrend. Shiquo Histyle. Shiquo asante kwanza tukianza hapo manze. Sasa inakaa pale nafikiria nikiwa na 1000 zangu taslim 10,000 zangu nishasafisha nyumba yangu. Ndio wacha vyombo nimesafisha. Acha nikwambie. Kuna dinner set niliona, a dinner set. And these not things that would interest me, but it's a dinner set I grew up knowing to 8K. Shiquo Histyle aliuza na 2,800. And I was like, kwani hasa utuonaje? Exactly. Sasa mimi naomba tu Shiquo Histyle kama unanisikia. Tunataka kuna areas tunataka uingie. And I know maybe mchako na zake but mimi niko na zangu. One, nataka Shiquo Histyle aingie sector ya dowry negotiations. Watu washukishi kwamba Shiquo Histyle akiingia hapo wazee wale wakikuja hapo na milioni zao za pesa Shiquo wazee hapana 200,000 iko sawa. Kitu kingine Shiquo Histyle ingia kwa lights na sound. By the way sindio hii podcast yetu ita survive sana Shiquo Histyle akidiscover mali. Exactly. Mics na kamera safi kwanza jamaa. Alafu aingie kwa sekta ya gari. Sasa gari sasa kisha anapatikeza vipi sasa majeje watu pale wanatupiga pale kwa quotation za 4 million. Mimi nangoja ya Shiquo. Nangoja Shiquo 16k sasa bwana kweli serious bwana wadau. Kweli serious. Nitamtie Range Rover na 3k. Lakini Shiquo kama inaweza. But let me tell you on a serious note her version of business is quite intriguing. Wewe wacha hata ndo nakwambia saa hii mimi ni follower wake saa hii. I started following her at around Juicy. Hata tu ni wiki like literal Juicy like the day before yesterday. Like 2 days ago. Her account was at 380 something. 380 something k followers. Sasa nimetoka tu hata kabla sasa tuanze kushoot saa hii. Nimetoka tu kuangalia she's now headed to 600,000. That is a fast growing. Siku mbili tu pekee. Kwa unajua anaombanga wacha like hata kwanza kitu maana account yake like hata si ambacho sana amesema mambo yake si hata anajimarketia saa hii. Hata mimi nimemjua through like kuna watu video ya msee pale Shiquo Histyle. Shiquo like she's trending number 1 saa hii I guess hata kwa top trending kwa pale kwa mtandao sasa which speaks to something in Kenya, right? One ukisha capture mind za wasee Shiquo Histyle is one of those people I think anaweza maintain your brand because see brand imekama of clout. She's entered the market space with so much force and not just kwambie mimi I think her business model is very smart because yeye amepiga hesabu akaona it's not about asking one person for a lot of money, it's about asking a lot of people for small money. Sasa si nikwambia design ya nini hii si ndio business running isilisa tuseme design tu because pale ukisikia unataka na tubal kunaendea club hivi vitu kama hizo mingi unaenda ngapi sili unajua pale unapata duka imefunguliwa pale anauza bar anauza wholesale unapata kwa kitu anauza anapata tu faida so lakini akipiga hesabu pale anauza hizi vitu tao ni pesa ngapi ni more because wase wengi wanakuja I was even wanting to ask myself how does
like Shiquo Histyle ana benefit purely too from people going to their website and ordering things. Exactly. Yes. But sasa hapo it's all facet of things. Then you have to care. Of course, like there's a lot. Yeah. Because me, some of the most shocking things nimeona like push nizi boots mademu ba. Hizo boots zinauzwa 35 exactly. Alikuwa anasema ni 420. Aje. I need like ndio. Unajua ile kitu kuna hii kitu nasemanga. Kuna hii mimi nasemanga. Naona tu mmejam tu sana. Najua sasa pale a lot of retailers pale mazee sasa hiyo unajua na moto. Naona wamejam sana. Usikie watu kwa comments wameanza. Like msena post tu product yake tu fit. Yenyewe huko za bidhaa kwa yeye tu ametulia akona content plan. Leo nita market vitu kadhaa. The fast movers or the slow movers. Una market mtu anakuambia meet Shiquo Histyle kweli? Hawacha hata hivyo. Nasikia pale hata kuna mwingine analeta hasira, sikumbuki ni page gani, but kuna jamaa analeta hasira kwa kazi bana. Amepost pale anaanzia hiyo tu content yako safi alafu akaanza na nini. Sasa of course amepost pale sasa anauza. Watu pale chini. Kwa yana watu zile Shiquo Histyle ni 1200. Kwambia hata kidogo nikaa kwa. Endelee mkaludu huko. Tokeni hapo. Niko huko kwa Shiquo Histyle. Kuna mwingine alijibu alisema hata Shiquo Sonford ni so na Java ni 500. I was like, ndio sasa nasema wewe preference yako maasira tu, but the one that really got me ilikuwa ya perfumes. Bro, perfumes, kuna perfumes ati unanunua one ni canister, what is it called, one jug kama tu chupa tu whatever, or what chupa moja ya perfume 3600. Yeah, anauza so sita silikuwa so sema anauza so sita, so ame manage kupata the same one, 6 of them for the price of one. Ati alafu na nakwambia ujimixie, you will have one that last for 6 months. I was like, udem kwenye ametoka. Let me tell you, market strategy yake but then very brilliant. What she has done, she set the market. Kitu funny is that ile kwa sasa hata sasa mtu atuajuzi like something that she's been building for a long time. Yeah. Watu so ile kitu wasemanga ni ile watu wakikuja hapa hasa kama tunaanza saa hii hivi. Watu wanakuja wana saa hii. Hawezi ona saa hii. In fact wakati ndio successful imeshaenda mahali kwa mahali. Sasa ni ile design ndio mnakuja kusema imagine sasa kwanza anaweza kuwa very anaweza kuwa moto sana kwa sasa unatafuta sasa tutoa content creator kwenda kwa show zao. Sasa anaweza kuwa very marketable. Akuuliza ulianza aje? Bro. Kufanya hivi hata in fact mimi honestly I'm just saying I would want to have Shiquo Histyle on conversation kabisa because she would fit the profile. Like you said, rightly so. Ukianza watu wanadhani wamekujua time like you've just existed for the time they've known you. Unaweza pata Shiquo Histyle amekuwa akifanya hii kitu like he busy for a long time. Wewe watch kuna msao kwa story ya juzi this guy on social media knows kama ni all platform nyingine is a tech reviewer anaitwa Hb&Hg or something. So that guy kuna msao kwa story yake pale like hata nimechukua video nikacheka. Are you talking about Marcus Brownlee? Yes. Marcus Brownlee. Yeah, watch him. Hata ndo simu yangu niliona hiyo video yake ya story yake at don't about 13 years ago alikuwa na post his 100th video on his YouTube channel. That guy had barely more than 100 subscribers. Actually as ilikuwa 70, that guy had 70 subscribers. Anaenda kwa sababu this 100 video I'm at 70 subscribers. The guy is he's at 19 million subscribers on YouTube side. Umsend on the top tech reviewer, kampuni zinamtafuta, all software tech companies, because actually that's kind of my thing now. Sasa but kampuni zote zinamtafutanga afanye review, ikuwe ni gari, simu, any tech related thing unatafutwa na unalipa kwanza kile kitu ni kwamba wewe unaambia gari unatumiwa kama hata sema details inakutumia gari na kwambia kuja uchukue hii gari review. Ama hata wanaweza kwa uchukue ukienda kwa event yao, you're one of the only few who can access or even sit inside it because they know there is value that comes with that. Exactly. So, kabisa. Sasa kwa watu wanaanza kwa consistent ni ile kwa sema unajua watu wengi a lot of content creators hata kuja kwambia anaitwa nani hata nikuingia nilikuwa naangalia Kimbach akisema his first ever endorsed video lakini actually like kutolea kampuni content ilikuwa Samsung and they paid him $6,000. Of course hiyo it converted pesa mingi huko but considering hiyo time kwa sema alikuwa anasema siku hizi anatoanga 60 second clip na the highest actually ilikuwa ni $350,000 USD 350 USD for King Batch. Ndio for 60 second clip. But King Batch enyewe too honestly consistency ni important mbaya.
King Batch nilikuwa namuona nikiwa campus first year. Hata siku nitulia zao acheza na Vines ndio. Alikuwa na and his Vines were mad funny. Wakiwa na jamaa mwingine The Storm the Storm Power au wote nilikuwa naona. So yeah, consistency is absolutely. And speaking of consistency in Kenya, who do you think is like one of like some creators you think are very consistent with their thing? Sasa nikiangalia kwa soko kuna hapa sana tokea but ni sasa kuja na mshika acha walishabadilika kina nini tena kuna zikena. Sasa mtu anyana asikoma content yake fit mtuka Aura the best. Umse mimi naona sana ite yote wanamtoa ngapi because in a day umse amepost like 5-6 clips na zote like different settings, different actors. 100%. Wacha nikwambie. Hiyo consistency hiyo ngumu. Alafu unajua there is something about consistency and a brand identity. Because look at hiyo shati ya Aura. Hiyo shati ya Aura, mimi nikiona place unaijua tu ni nikiona tu place tu mahali nione hiyo shati. Acha hivyo ndio unajua uzuri ya brand hiyo design. Ukichukua shati hata kama ni from the corner of your eye ukiangalia tunafanana hivyo utaangalia ukiangalia ni nani sini ni Aura unajua. So ina brand na mweka vizuri. Mimi honestly I feel like sometimes Kenya we don't give flowers enough. Because mtu kama Aura place ingine anafaa kuwako mbele sana. And I'm not knocking where he is now because pia kuna jani anapitia. But I'm saying if I was somebody who was in a marketing role in a company, I would use somebody like Basa because it's very marketable. Like Mr. every other day. Hata ukiangalia amepost video yake jana hata in a couple of hours that thing in over 100k views in a couple of hours. Like angalia video zake zina range between 8,000 to anywhere to 30,000 likes. That's a lot of, you know, somebody who has liked your video ni mtu amecommit hii video imenibamba. Exactly. And we like at different places. Kuna wale there are different TikTok users. Kuna wale they just see a video they like wana scroll. Kuna wenye wanaonanga inambamba penye atachekea ndio ata like. You understand? So a like means something. Mimi naangalia like, although our content creators wenye like wako consistent wako kadhaa wewe because for me my favorite content creators in terms of consistency and output ni kuna Aura in no particular order by the way. Kuna Aura, kuna Lenny Vibes ni ule wa Dust is Constant. Kuna kina Cartel na kina Claire au wako sawa pia sana. Kuna brother ya Flaco, what's his name? Newton ama nani? Henry Newton. But then una jamaa pia ni beast Newton, beast ni beast sai. Haya, Ivano. Unajua Ivano? Of course. Top shotter piga. Alafu kwa yeye bila jamaa umse anaweza kuwa hii character mentalize mbaya. Hiyo lazima unataka ukijana pakio usiku ukijiambia cheki mimi napelekesha kisha unatoka. But I'm thinking even like if we start going into content creators it's a whole episode on its own. Hata mtu mwingine pale anaweza kupiga story yake afai. Unaona saa ndio kwanza kwa hiyo like nini ndio aje. Yeye alikuwa before kama sasa tunakuweka kina alikuwa before na alianza unaona ulolo Julius. Julius pia ni hiyo alianza yote ni ukweli hata akipiga story yake anaweza kuambia na zote hiyo 2014 huko yote makianza ngana kina King Batch huko yetu pale juoni na tu video zake tu pale alianza Instagram tu pale account yake ikiwa na matuke yuko ndo kwanza kumuona by the way. Funny enough I don't know if I've ever told you this but watu usema mimi na Julius ufanana. Walai watu usema mimi na Julius ufanana in fact kutafutia shati yake sasa na ile kiasi. Back to sasa ndio because I remember this thing came up time tulikuwa tuna host radio show na Atino Stacy. So somebody started telling me bado unajua unafanya na huyu jamaa ni venye yeye ni mbigi kuliko kidogo kuliko and he's slightly shorter than you. So we ended up like thinking about to a point that mpaka I've interviewed Julius at some point in time and alikuwa anapatia story yake. Ni msee amepiga grind. Msee amekuwa consistent. In fact, times ni unamuona kwa ads, unamcheki kwa billboard or unamcheki kwa ad ya kitu kikampani kikubwa. You feel good for him cause you know what makes me sad with content? Ni someone who was so good at it. And I'm not going to mention names for this one but someone who was so good at it but at some point in time haikujipa fast enough or haikujipa enough to a point where
ali decide to go through with it. So ali quit before it could actualize. Sasa ndio nasema. And that makes me sad because I feel like you lose so many people in between. I wapeangi the fair justice because kuna wasi wanoma wameiacha tu because haikuwapatia do because lazima udishi ya pia. Lazima manze. Sasa unajiambia useme consistency pale. Hata of course sasa tutagusia but hata kuna best yangu, kuna best wala sababu alikuwa jana Julius like from a place kwa nashinda tukiana huko kumtembelea. Sasa alikuwa anakaa kani mama yake huko. Sasa of course for obvious reasons starting to say but kulikuwa ametoka naye like alikuwa anasema bado yule msee ololona kwa katu hapa unashika sasa tunamjua kuangalia video zake like msee bado anamuonanga sasa ukimwona na win mzee inakubamba acha nikwambie wakiwa sasa pale na kwanza usikiangalia mtu wakiwa na Hb&Hg pale kwanza na Hostile pale Hostile ile no shit to Hostile lakini mazizo mambata anakulanga pale mtandao jo Hb&Hg nao pale hagi vitu kuna video fulani video fulani Hb&Hg upiga kofi alafu response ya Hostile ni kama ungekuwa na nguvu ungeenda upiga na kona like nakwambia that one your blend ya characters. Mimi nashangaa hata script writers wa Kenya nini mbaya na nyinyi. Take these characters, put them within their natural roles and write a script for them. Mtu movie kali bana. Na mtu hata si it doesn't even have to be a movie. Me the way I think of these people, the way they make a good show is unaona the way Blackish have set up their show. Yeah. Like it's a continuous thing, 20 minutes only, like kitu inaendelea. Kitu kadogo. Kitu kinamkurua alikuwa anafanya na nani na Njugush kwa ile show yao undercover. Something like short videos but it's a series you can follow and then put them in their characters. Ni kitu unaweza ona. Juu mimi nikifikiria mtu kama Ivano character yake naweza iona. Na get? Yes, mtu kama Dimore huu wa Henry Newton naweza ona. Kwanza uliona I don't know if you seen content ya Sandika Baba na Ivano. Yes, John, I latest video. You need to check it out. Yeah, I check. Wewe ndio check it out. Kama watu hujaiona, ndio angalia hiyo content. Uone venye pia magangster wanakuliwa ngori. Anyway, so aside from that, history nyingine imekuwa trend in the week ya nini Viagra. So before you say anything, bro, kuna kitu nataka kuambia. Usinijudge. Hebu endelea ndugu. Hebu endelea nisikie ina kali tamu. Just mimi honestly when nisikia hiyo story mimi nataka kutumia Viagra. Mimi nataka kutumia cause mimi najiulizaje bro, inafikaje unaenda hii kitu unakunywa Viagra una dedi. Like I'm just curious to know kwani hii kitu inakufanyaga nini? Cause si mara ya kwanza watu wamededi. Kuna ule priest alitoa mtu sijui wapi akampeleka hadi Murang'a. Ashadedi. Ndio itoka baba au ndani mchezo watakujaribia mambo ya jamaa. Mimi ni curious for research purposes only. Bana wewe kula njugu. Acha mambo mingi. Na ujipawa na ukiongezea ndizi juu kwa sawa unasukuma hii kazi. But coming into that story. Umeicheki? Have you know what's going on with it? What do you think about it? Hata story watu tunaongelelea. Hebu kwa correct. Ni ile ya ule jamaa fulani ilikuwa wapi side za West ama katika mahali. 51 year old who alienda na kajinzi. Baba pia wanapelekwa mbio bana. Yaani sasa hadi wazee wamelemewa na kazi ya wasichana wa Gen Z sasa bana. Gen Z wanatingiza serikali alafu wewe unachukua mmoja unaweka peke yako. Atakumaliza bana. Utaanguka naye. Jamaa kwanza unaona hiyo video kwa hiyo story sasa yenye inaenda ni umse kama zika amecheki pale kwa mtandao pia but imetoka msema toka pale interview pale like sasa tu anasema pale bana wasichana siku hizi bana wachaneni na wazee bana nawapeleka wazee mbio bana. Tafuteni rika yenu. Si ndio hivyo anashinda akisema. Let me see if I can find it. We react to it live. Alafu I say now we'll put that video on screen so that you see how this guys jamani wanaongea this is so funny. Sasa kulikuwa mzee wa kwanza alikuwa kijana sana wakaleta saa mzee wenyewe. Akasema kama wewe unajua ni mzee, unajua mabakisha ni sasa ngapi? Hiyo moja. Uache kukimbizana na Gen Z. Uache kukimbizana na Gen Z pale. Gen Z naona za pelekani sasa 20. Wewe umebakisha ni sasa moja. Lakini sasa anasema pale wasichana wadogo wanapendeza na wanataka wazee. Kwa hivyo akipata alafu anaanguka na in his exact words hivyo alikuwa anaongea. Au tutaweka hiyo video in his exact words. Anaanguka nayo. Sasa wanapelekwa mbio inabaki mzee hana nguvu, sio? Inabaki sasa ingie wapi?
enda kwa tembe pale. Sana mimi tembe. Tembe inampeleka. Blue pill. Blue pill inampeleka, inakuja inampeleka mbio yenyewe haiwezi. Alafu sana anazimia na dedi. Sasa ina catchphrase unasema he came and went. No puns intended anyway. Shika tu hiyo ni wachache anyway. If you don't get it, you don't get it. Sorry. I'm so forget about it. But I've been thinking about hizo situation nafikiria. Men really died for this thing. Men really died for this thing. Like ukisikia ile phrase so asamanga men went to war for it. It started ikitu ilianzisha hadi mavita mingi. Mbaya. Si like medieval times tu pale. Sijui uliangalia ulisema queen amefanya the queen wa nani nini aliongeza ama alifanya nini in a certain way. But I keep thinking to myself about hizo dynamics za umefika point you need to use the blue pill and then blue pill inakuchangamkia, maybe uko na underlying heart issues, unaweza pata huo mse alikuwa ati yako single, maybe mse alikuwa ulipata kwa family just okay not confirm anyway, but alikuwa sema unajua pale hii mambo mnatafuta wazee wako na watoto wakubwa huku wameoa, mnaletea aibu kwa familia. Sasa na imagining sasa now when the family retreats to talk about it, because unajua this is something that has to happen. Sasa hiyo bado itakuwa very interesting with them mkienda nitaambia watu nini. Alafu unajua eulogy lazima kila mtu amededi ni nzuri. Unajua kwanza hiyo si hivyo tunasemanga. Sasa hiyo kwanza kama mzee anaenda hivyo na anasema kusema hivi pale. Nataka kuona hiyo eulogy penye imeandikwa pale what was the cause of death. Utaandika nini hapo? Tuseme ukweli. Utaandika nini pale? Acha nikupe haki ya mazishi. Unaona ukienda kama mazishi yote. Kajo. Wika huko nyuma utajua kinyidiwa mtu mwenye kwa hiyo mazishi. Huko mbele ni kila mtu ni malaika. Bana utapata hadi ukijana wetu alikuwa mzuri na kijana alikuwa mwizi. Hadi nashangaa jamani. He passed away after a short stint with illness. Short stint. Hadi saa ngapi? Yeah. But another thing about I saw like this week, people are talking about employment, right? Yeah. Hustle too. So somebody put up a tweet and said, what is the pettiest reason you left a job? And the comments were wild. Now I want to read you some of these comments. Ni Kenya, ndio kwa watu these are Kenyans. Hapa ni Kenya. Hii tweet ilikuwa imekuwa na msanii anaitwa Konez B Cherich. So this guy anaposting job updates every day. So every day he collects like which institutions are hiring, puts them on Twitter for people to so akaeka akasema, what's the pettiest reason you left a job? I committed my last code for that day at 4:45 p.m. The following day, my team lead asked me what I was doing between 4:45 and 5 p.m. But what kind of micromanagement is that? Yaani nimemaliza kazi yenye umenipea earlier than usual. And still you're asking me what I was doing in the 15 minutes that I completed my task early. Tell me what you think. They served me a warning letter for coming to work 10 minutes late. I didn't resign. I went for a tea break and never showed up again. They wrote us an email asking me to show up for a disciplinary meeting, and I responded, move on guys. Anybody watch but pale polite. Mbona niko explain hivi? Mwingine anasema ati aliambiwa aandike a show cause letter for staying in the bathroom for more than 5 minutes. Ati ali reply to your message na resignation. Yaani sasa hata kwenda kujisaidia nature na kuita, yaani weza enda kudenki bila. Siwezi kunia. Siwezi. Nature calls manze. Sasa inabaki sasa kama ilikuwa dakika 10, unakata dakika 5 alafu wengine unafungia ndani. Sio unafaa kudu. Ikikamu unafaa kudu. Ati now the whole time umekaa tu kwa choo hivi, you're thinking about your boss. But you know how private a toilet is. But nakwambia in the corporate world, ndio shukuru. Kama uko nje uko na boss mfiti mwenye anakuweka poa, shukuru sana. Kuna watu huko nje yenyewe walala. Ndio unapata kuna pesa fulani unalipa, lakini hiyo pesa unajua kwanza in the private sector sana. Unapata hiyo pesa unalipa, for some corporations anyway. Utaifanya kama unakulipa extra amount, like say hiyo ni 50, 70, 100 grand. Then make sure unailipia vizuri hiyo, like to the last cent. Ndio ndio tunasema sasa pale unapata dosi ameingia 8 and expect 81 anaanza kuuliza mko wapi. Kama tu siku kwa panga labda tumeshatuma pale, umeshatuma HR barua huko.
Tio siku sibista kwa ni mgonjwa. Sasa yes sasa na madhara achana na kutoka. I didn't see. You should have communicated better. Another one. My previous job had given me a Yamaha motorcycle for field operations. Then it happened one day I fell and my helmet broke. I rode for a month without a helmet at Iju CEO had just signed requisition form. I resigned on my payday at 9 a.m. and parked the bike at a nearby garage. Not one at all. This job is petty. But anyway, let me find another one. There's this job I was eyeing. They had us carry original copies and photocopies of our documents, and it was somewhere in Taita. The interview was no joke. They had us on an aptitude test and then an oral interview. Wacha nisikie, salary was 10k and they were taking us to sub-rural areas. I had to quit. What nani anajua aptitude test ni? Aptitude. Tuelezee bana, tuelezee. Bwana mimi sijui. Atukupata si attitude. Si ni aptitude. Si ati aptitude ni komzuri. Mimi sijui sasa lakini nilishagu labda jafikia hapo. Sasa wewe mbona una expect mimi nilikuwa nijua? Sasa umesema nilikuwa unajua. So si ndio nauliza ni nini? Aptitude test ni nini guys? Tatuambia hapo kwa comments. And why would you need an aptitude test? Inasound like a test ya temperature. Anyway, pettiest reason I left my job, niliona mdozi wangu akifuliza 400. Alijua hapa kuna future. Ule mtu ananilipa na ameingia kwenye fuliza. Ati alikuwa pia wake akaona amefuliza 400 sio anajua hapa kuna. Kwanza kuna tumato, sababu bora kwa sidaki la pale, you don't have enough funds. Do you wish to continue to fuliza? Yeah, hata message kama popa. Any tu unaangalia vizuri, hata afich. Yes. 406 shillings is needed. Yes. Alafu limit yake ya fuliza iko ni 500. Haiwezi bana. Limit ya comrade iko 3000 yako iko 500. Hiyo unasonga basi. Anyway, si ati nini. Mwingine anasema ati mdozi wake alimuomba so abaife. Wewe wacha hii, this is sad, hata si fun. Hii ni sad. Uje angalia future yako unaona immediately imeisha. Like you look at your future and you're like hadi ukisikia wacha hata hivyo ile situation kama ukianza kusikia salary yake imechelea ni mtafaruku kwa mawazo. Kwa sababu baba hujui kitu imefanyikia hapa. Labda imechukuliwa kule huko. Juana. Haya, sikia huyu mwingine ati boss wake na HR wake walimwambia wa hotspot. Naandika kazi, nyinyi mko juu yangu. Sasa, pesa mnanilipa, mnafuatilia mkuja kuchukua hotspot ya bundle zangu. Hakuna. Kuna mwingine hapa alikuwa amesema ati my boss was making my boss almost like sort of like sexually assaulted her. That's not petty. That's a real reason. I'm actually sitting on a couple of corporate stories which ndazitoa. Ati wait. Internship at a startup was paying 5k lakini bado kulikuwa na delays. Bobdan kujaribu watu kujaribu huko nje. Lakini employment is crazy. Like when you hear me say like I have corporate stories I'm sitting on. You have no idea. Corporate is as much as corporate pia kwa hivyo. Sio kama umeona hii nini, just jump into another story actually ya jana. Hii story is due at your post something on the social media jana usiku. I've seen that. Jana usiku. Akutakuwa job opportunity ya kampani gani pale kiasi sasa watu waende pale wajiregister waende kuja documents XX na X. Umeona hiyo line? Asubuhi na mapema. Watu walikuwa yani kama tu documents tu on standby pale. Acha nikwambie. You know, KCC hebu angalia hapo tu searching to KCC tu pale tu hiyo job interview. In fact we just put it on ndio juu pale wewe niliona me I didn't see it yesterday night. Right? I had it in the morning. Mutua was on a vernacular station and he was explaining to people what the jobs are about. So there is a farm in which country that give them 8,000 jobs. So they are supposed to take people majua kufanya hizo jobs. And apparently it's not the regular jobs that zenye zimezoea ati house help or gardening sio hizo. Ati apparently kuna pia skilled work and like professional work. So and then they were like people were asking, so what if I don't have a passport? So it's like you come to the interview, if you qualify and you get an offer letter,
we'll process your passport in 1 or 2 days. First of all, yeah. But anyway, let's assume it even happens. Naingia in mtandao like 2 hours later naona at this same advert or this same opportunity that Mutu was talking about, ndio watu walikuwa wamepangia line KFC, only to find out that he had said that the previous night. And I'm like, my lord, mkiona hiyo, I know you've seen the video by now. The line is so huge. Ni refu sio? It reminds me of a similar situation. It was in one, I think it was either in India or Bangladesh, I'm not sure. That there was a company that was advertising an IT job or something like that. Watu walijaa wengi mpaka wakanunua hiyo guardrail. Like there were so many, like the guardrail that ikakuwa open season sasa anakuja kazi maana anapata apate. Mwenye anakosa pia aende home. Me, I was like wondering like kumbe hii story ya joblessness iko kila mahali. And you know it's actually a global affair sahi. It's actually a global affair. No wonder sasa sio maana tulikuwa tunaenda maandamano cause you know guys were saying mumetupatia kazi. Hatukuwa na kazi before. Now we have what? Kujituma sasa nani ya kujituma? Kujituma. So I think there anything else? At the moment I don't think so. I don't think kuna kitu kingine. So guys, thanks so much for tuning in to our second episode of Homeboys and Homegirls. It's been real. We really do appreciate you guys subscribing and liking and sharing our videos. When mmekuwa mkiweka vitu kwa status, we appreciate you. So we're going to be doing our next episode very soon. So keep tuned, keep it locked, and thank you so much. Peace. See you next one.